thousands of devotees. Maharaj has more than 60,000-70,000 disciples. And he is a very vigorous preacher in Sukh and corner of the globe. And there are thousands and thousands of devotees. Maharaj has more than 60,000-70,000 disciples. তো মহারাজ শ্রী জয়পত গোস্বামী মহারাজ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অনেকবার করে ভ্রমণ করেন এবং মহারাজের অনেক অনেক শিষ্য প্রায় 60-70 হাজার। And he is a very vigorous preacher. এবং তারা খুবই and Maharaj has written a book called as Bhakti Vriksha Manual. এবং মহারাজ একটি গ্রন্থ লিখেছেন, সেটি হলো ভক্তি বৃক্ষ ম্যানুয়াল, based on Godruma Kalpatavi, book by Bhaktivinoda Thakur. ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থ গোদ্রুম কল্পাটবি এর উপর ভিত্তি করে। And that forms the basis of Maharaj's congregational preaching across the globe. তো এই গ্রন্থটার উপর ভিত্তি করে এই পন্থার উপর ভিত্তি করে মহারাজ পুরো বিশ্বব্যাপী এই যে ভক্তি বৃক্ষ প্রচার করছেন। Thousands and thousands of Bhakti Vrikshas all across the globe. Here also Mayapur ভক্তি বৃক্ষ আছে সবকিছু এর উপর ভিত্তি করে। There are thousands of Bhakti Vrikshas conducted from here, from devotees from here go all across Bengal. এমনকি এখানকার মায়াপুরের ভক্তরা এখান থেকে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় অনেক অনেক ভক্তি বৃক্ষ যায়। So we are very grateful to Maharaj for taking out his time despite his very tightly placed schedule. Morning to night, Maharaj has so many meetings and so many Zoom meetings across the globe. মহারাজ সকাল থেকে অনেক মিটিং করেন, অনেক জুম মিটিং করেন সারা বিশ্বে। So he is here with us for the next 1 to 2 hours. He is with us. So let us welcome Maharaj with one loud Hare Krishna Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Is that Jayapata Swami Maharaj ki? Maharaj, this year we got maximum strength of students. We have 1,000+ students here. এই বছর আমাদের হাজার হাজার সবচেয়ে বেশি সংখ্যক স্টুডেন্ট এসেছে এই যাত্রায়, প্রায় হাজার হাজার স্টুডেন্ট এসেছে। Guru Maharaj wanted to correct one small thing about what Radhesham Prabhu said. তো রাধেশ্যাম প্রভু গুরু মহারাজ সম্বন্ধে যা বললেন, গুরু মহারাজ এখানে একটু জিনিস সংশোধন করতে চান। So Guru Maharaj is saying that গুরু মহারাজ বলছেন he used to travel 6 times around the world every year. গুরু মহারাজ প্রত্যেক বছর পুরো বিশ্ব জুড়ে 6 বার ভ্রমণ করতেন। Not 10 times. 10 বার নয়। Not 10. Not 10 নয়। So and the other thing is now he travels once or twice a year. আর এখন তিনি 1 কি 2 বার করে ভ্রমণ করেন। He was given lifetime gold pass in United and British Airways. আমাকে ইউনাইটেড এবং ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ থেকে লাইফ টাইম আজীবনব্যাপী যে গোল্ড একটি সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। In United I was a million miler. ইউনাইটেড অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রে আমি ছিলাম লক্ষ লক্ষ মাইল জার্নি করেছে এমন একজন যাত্রী। Told me as a sannyasi to travel around the world. Srila Prabhupada had told me একজন সন্ন্যাসী হিসেবে শ্রীল প্রভুপাদ আমাকে বলেছিলেন সারা বিশ্ব জুড়ে ভ্রমণ করতে। আমি ইসকনের সমস্ত মন্দির দেখেছিলাম। এখন এটি সম্ভব নয়। আমি সান ফ্রান্সিসকো, নিউ ইয়র্ক এবং মন্ট্রিয়াল মন্দির দর্শন করেছিলাম। তখন কেবল 3টে মন্দিরই ছিল ইসলামে। তো যখন আমি ইসকনে জয়েন করেছিলাম তখন আমার বয়স ছিল 19। I don't know what your ages are. আমি জানি না এখানে আপনাদের বয়স কত। 80, 90.
এখানকার যারা যুবকেরা এসেছে তাদের বয়স এরকম 18-19 18, 19, same age. 18-19 গুরুমহারাজ আপনার বয়সী। So when I was in Montreal, I told my parents that I found a new process and I was very well off. So I তো told my যখন parents আমি when I মন্ট্রিয়ালে was ছিলাম in Montreal আমি আমার পিতামাতাকে জানিয়েছিলাম যে আমি একটি নতুন পন্থা খুঁজে পেয়েছি এবং এই পন্থাতে আমি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করছি। You come back right away and I'll send you over to the American Army. তো তখন আমার পিতা আমাকে বলেছেন যে তুমি এখনই ফিরে আসো, না হলে আমি তোমাকে আমি আমেরিকান যে সেনাবাহিনী সেখানে ভর্তি করিয়ে দেব, তখন তুমি At 21 years old, Prabhupada said, I have initiated 9 sannyasis in America, and in India there were 2, and so he was initiated the 10th sannyasi, and then I was initiated as the 11th sannyasi. তো আসলে প্রভুপাদ আমাকে বলেছেন যে তিনি নিউ ইয়র্কে 9 জনকে সন্ন্যাস দীক্ষা প্রদান করেছেন এবং আমার সঙ্গে আরেকজন ছিল, তো তিনি ছিলেন 10ম এবং আমাকে তিনি 11তম সন্ন্যাসী হিসেবে দীক্ষা প্রদান করেছেন। তখন আমার বয়স ছিল 21 বছর। তো শিল প্রভুপাদ আমাকে বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন কলকাতার রথযাত্রাকে অনেক জাঁকজমকপূর্ণভাবে মহাসমারোহে উদযাপন করতে এবং সমস্ত বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বড় রথ হিসেবে কলকাতার রথযাত্রাকে পালন করতে আয়োজন করতে। তারপর তিনি আমাকে মায়াপুরে পাঠালেন। তিনি আমাকে বলেছেন যে আমি তোমাকে ভগবত সাম্রাজ্য দিলাম, এখন তুমি এর উন্নয়ন সাধন করো। এভাবে আমি প্রভুপাদের কাছ থেকে 30টি নির্দেশনা পেয়েছি। আমি এখনো এগুলো পরিপূরণ করার চেষ্টা করছি। আমি সেগুলো পালন করার চেষ্টা করছি। প্রায় 20 বছর আগে আমার স্ট্রোক হয়েছে। তারপরে আমার লিভার এবং কিডনি প্রতিস্থাপন হয়েছে। তো এই জিনিসগুলো আমাকে থামিয়ে দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু আমি থামতে চাই না। Doctors and the secretaries, they try to stop me. They say I have to calm down, I have to take rest. আমার চিকিৎসক, আমার সচিব তারা আমাকে থামানোর চেষ্টা করে। তারা বলে যে আমার থামা উচিত, আমার বিশ্রাম করা উচিত। তো দেখুন, যদি আপনারা সকলেই কিছু সেবা গ্রহণ করেন এই কৃষ্ণ ভাবনামৃতে, কিছু সেবার দায়িত্ব আপনারা গ্রহণ করেন উৎসাহের সঙ্গে, তাহলে আপনারা কৃষ্ণ ভাবনামৃতে প্রগতি করবেন।
এগিয়ে যাবেন closer and closer to Prema. And you will get closer and closer to Prema. এবং আপনারা প্রেম স্তরের আরো নিকটে পৌঁছবেন। A step-by-step process given the nature of devotion by our previous acharyas. There is a step-by-step তো process ভক্তি রসামৃত সিন্ধুতে এই devotion and কৃষ্ণ- other books by our previous এবং আমাদের acharyas. অন্যান্য আচার্যদের যে গ্রন্থ সেখানে এরকম ভক্তিতে এগিয়ে যাওয়ার যে ধাপে ধাপে যে পন্থা সেটি প্রদান করা আছে, ক্রমোন্নতির পন্থা। First thing is called Shraddha. Hearing. First thing is called Shraddha. প্রথম জিনিসটি হলো শ্রদ্ধা। Prema. You're all doing that. When you have the basic faith. That means you have the basic faith. When আপনারা you have the Vedral Prema. You're all Shraddha, hearing. শ্রবণ করা, Prema. এবং আপনারা সকলে শ্রবণ করছেন। When you have the basic faith. তার মানে আপনাদের যে প্রাথমিক যে শ্রদ্ধা এটি রয়েছে, Listen. শ্রবণ করার যে শ্রদ্ধা সেটি আপনাদের আছে, Listen to the devotees. ভক্তদের কাছ থেকে শোনার। Second step is called Satsanga. The এবং second দ্বিতীয় step ধাপটি is হলো called সৎসঙ্গ, Satsanga, Taking association with devotees. ভক্তদের সঙ্গ করা। association with devotees. And then that, You're এবং doing আপনারা that. এটি করছেন, taking association. You're taking association. আপনারা ভক্তদের সঙ্গ গ্রহণ করছেন। Next step after that is called Vajana Kriya. The next step এবং এর after পরের that স্তরটি is হলো called ভজন Bhajana ক্রিয়া। Kriya. Vajana Kriya. Practicing various parts of Bhakti Yoga. In Bhajana Kriya, you're practicing various parts of Bhakti Yoga. ভজন ক্রিয়া স্তরে আপনারা ভক্তিযোগের বিভিন্ন অঙ্গগুলো অনুশীলন Is করেন। today the yoga day? আছে কি যোগ দিবস? Practicing Bhakti Yoga. So you're all practicing এবং আপনারা Bhakti সকলে yoga. ভক্তিযোগ অনুশীলন করছেন। And it's the most advanced It is of all the, yogas. it is the এবং most এটি সমস্ত advanced যোগের মধ্যে of all সর্বোন্নত যোগ পন্থা। Final stage of Vajana Kriya, one gets initiated. In the এবং final ভজন stages of ক্রিয়ার যে Bhajana সর্বোচ্চ Kriya, স্তর সেখানে one গিয়ে gets কেউ দীক্ষা initiated. গ্রহণ করে। Get rid of all the bad habits. And then one এবং tries to তারপরে give up সে all the bad বিভিন্ন habits. বদ অভ্যাসগুলো সেগুলো ত্যাগ করার চেষ্টা করে। That's called anartha nivritti. সেটিকে That বলা is হয় called অনর্থ নিবৃত্তি। anartha nivritti. And so eventually, anarthas, unwanted habits, are reduced. Anarthas তো mean তখন the undesired habits, unwanted ক্রমে habits ক্রমে which get reduced. এই অনর্থগুলো অর্থাৎ এই অপ্রয়োজনীয় যে অভ্যাসগুলো সেগুলো ক্রমে ক্রমে কমতে থাকে। Reduced a lot, and you reach the stage called nishta. আর When যখন they are এই reduced অনর্থগুলো a lot, বেশ অনেকটা you কমে reach যায়, the stage তখন called nishta. আপনি নিষ্ঠার স্তরে গিয়ে পৌঁছান। Means fixed and devotion.
means নিষ্ঠা fixed মানে in ভক্তিতে devotion. স্থিত হওয়া। So like this, gradually climbing up closer to Reno. So like this, তো এভাবে climbing up gradually, ধীরে ধীরে closer and closer to prema. প্রেম স্তরের His নিকটবর্তী Bhakti পৌঁছানো যায়। is actually it's unbelievably, inconceivably happy. Prema bhakti is unbelievably, প্রেম ভক্তি inconceivably happy. এই স্তরটি অবিশ্বাস্য রকম অচিন্তনীয়ভাবে আনন্দদায়ক। In Bhagavad Gita, it explains that we are spirit soul. In the Bhagavad ভগবদ Gita, গীতায় ব্যাখ্যা করা it হচ্ছে explains that we যে are আমরা spirit চিন্ময় soul আত্মা And we have two bodies. and we have two bodies, One gross এবং body, আমাদের দুটো one দেহ gross রয়েছে, body, একটি স্থূল দেহ that's earth, water, fire, that's air, earth, and ether. that's earth, এবং water, সেটি মাটি, fire, জল, air, আগুন, and বায়ু ও আকাশ দ্বারা তৈরি এই And we স্থূল have a দেহটি। subtle body, then we এবং have আমাদের রয়েছে subtle সূক্ষ্ম body, দেহ, which is mind, সেটি intelligence, and false ego. which is মন, mind, বুদ্ধি intelligence, এবং অহংকার and দ্বারা false ego. নির্মিত। So when we die, we don't actually die. So when we die, তো we যখন don't আমরা actually die. মারা যাই তখন আসলে প্রকৃতপক্ষে আমরা মারা যাই না, Finishes. Our gross body, আমাদের এই স্থূল দেহটি তখন শেষ হয়ে যায়। The soul body, Atma, takes us to our next body. our subtle body and Atma takes us to our next body. আমাদের সূক্ষ্ম দেহ আত্মাকে পরবর্তী দেহের মধ্যে নিয়ে যায়, পরবর্তী স্থূল দেহে নিয়ে যায়। Unbelievable times. So this is going on uncountable number of times. তো এই প্রক্রিয়াটি চলছে অগণিত সময় যাবত, অগণিত বার। There are different kinds of bodies. There are different kinds of bodies. বিভিন্ন প্রকারের দেহ রয়েছে, Fish, reptiles, insects, Fish, reptiles, insects, মাছ, সরীসৃপ, and birds, birds, কীটপতঙ্গ, পাখি, animals, animals, পশু, human beings. মানুষ। 400,000 types of human beings. There এবং are 4 লক্ষ 400,000 প্রজাতির মানুষ types রয়েছে। of human beings. Not all on this planet. Not all of them are on this আর planet. সবাই And, এই গ্রহের নয়, so এই প্রকারের মানুষগুলো সবাই এই গ্রহেই যে আছে এমন নয়। special. So these human beings are special তো এই মানুষেরা তারা অত্যন্ত বিশেষ, The spiritual existence. because they can understand the spiritual existence. কেননা তারা তাদের যে চিন্ময় স্থিতি এটিকে বুঝতে পারে। Religion. In human life, you can find religion. Just মনুষ্য like, জীবনেই many different religions ধর্ম অনুশীলন করা যায়, in ধর্মের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। planet. Just like we have 20 different types of religion, যেমন আমাদের many types of religion. বিভিন্ন on প্রকারের this ধর্ম planet. রয়েছে এই গ্রহে, You know, the Jewish, Christian, Islam, Jewish, Christian, ইহুদি, Islam, খ্রিস্টান, Hindu, ইসলাম, হিন্দু, and Buddhist, Buddhist. বুদ্ধ Name of you. There's more. There are more. এবং আরো These are অনেক, just a few. এগুলো কিছু কয়েকটি নাম মাত্র, এরকম আরো ধর্ম রয়েছে এরকম। 6 Jews. Jews. Okay. Druze. Druze. D-R-U-Z-E. Druze. ড্রুজ এটি একটি ধর্ম। Once the Jews came in, Once the Druze
came to Mayapur. একবার ড্রুম ধর্মাবলম্বী মায়াপুরে এসেছিলেন। I'm wearing the Bruce colors. They said that I am wearing the Druze colors. তো আমার নৃসিংহ পবিত্র দেখে তারা বলেছিল যে আমি ড্রুজ পতাকার কালারের ড্রুজ কালারের জিনিসটি পরে আছি, মালা পরে আছি। তো তারা আমাকে একটি ট্রফি দিয়েছিল, একটি With these 5 colors. সেখানে এই 5টি কালার ছিল। They actually they live with all Muslims around. They live with all Muslims around. তো তারা যেখানে বাস করে তার আশেপাশে সবাই মুসলিম। But they believe in reincarnation কিন্তু and many things. কিন্তু তারা পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে এবং তাদের আরো কিছু তারা মানে। Have this ability and to know God. So anyway, তো যাই হোক, মানুষের সেই ক্ষমতা রয়েছে to know যে তারা ভগবানকে জানতে পারে, Know the Supreme Personality of Godhead. to know the supreme পরমেশ্বর personality of Godhead. ভগবান সম্বন্ধে জানতে পারে তারা। In my travels, I found that there are some religions that are open to have me come and preach. In my travels, I have seen that there are some religions which are open for me to come and preach. তো আমি আমার ভ্রমণের সময় আমি লক্ষ্য করেছি এরকম কিছু ধর্ম রয়েছে যারা খুবই খোলামেলা স্বভাবের এবং তারা আমাকে সুযোগ দিয়েছে সেখানে যাওয়ার এবং প্রচার করার। So that was interesting. তো সেটি ছিল বেশ চমৎকার এবং মজাদার বিষয়। Bhakti Yoga, the principle that we should love Krishna. In Bhakti Yoga, ভক্তি যোগের মূল নীতিটি হলো is that we should love আমাদের কৃষ্ণকে ভালোবাসতে হবে। But many religions, they also have some verses, slogans that say you should love God, you should love Allah. in many religions, বিভিন্ন ধর্মে তাদের এরকম বিভিন্ন শ্লোক রয়েছে বা ধর্মীয় উদ্ধৃতি রয়েছে, সেখানে বলা হচ্ছে যে আমাদের ভগবানকে বা সৃষ্টিকর্তাকে বা আল্লাহকে ভালোবাসা উচিত। How do you do that? but actually, how do you do that? কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আপনি কিভাবে সেটি করবেন? First commandment, love God with all your heart, mind, etc. Christ said in the first commandment, love God with all your heart, mind, etc. যীশু খ্রিস্ট তার প্রথম কমান্ডমেন্টের মধ্যে বলেছে যে ঈশ্বরকে ভালোবাসো, তোমার দেহ মন সর্বতোভাবে তুমি ঈশ্বরকে ভালোবাসো। But it didn't say how কিন্তু to তিনি do that. বলেননি সেটিকে কিভাবে করা যায়। His language, Bhakti Vedanta Swami, he presented a step-by-step process. Bhaktivedanta, His Divine Grace, কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি এসি ভক্তিবেদান্ত স্বামী ছিল প্রভুপাদ step by step process. এই ভক্তি করার ধাপে ধাপে যে ক্রমিক পন্থা সেটিকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, সেটি প্রদান করেছেন। That is the first time that anyone told us how to love God. এটি প্রথমবার কেউ আমাদেরকে বলল যে কিভাবে ভগবানকে ভালোবাসা যায়। Give all your functions, all your concentration on the Supreme Personality. Bhakti Yoga means you give ভক্তি all যোগ your মানে হলো emotions, আপনি আপনার সমস্ত all your activities আপনার unto the Supreme Personality of Godhead. আপনার আবেগ, আপনার সমস্ত কার্যক্রম সবকিছু আপনি পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদন করুন। When you do this, and you actually concentrate on the Supreme Personality, you get a type of
spiritual advance. So when you do this, when you concentrate on the Supreme Personality of Godhead, you get a type of spiritual advancement. তো যখন আপনি এটি করেন যে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আপনার সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করেন, তখন আপনি পারমার্থিক পথে একটি উন্নতি সাধন করেন। I took you up to Nishtha. So it took you up to Nishtha. সেটি আপনাকে নিষ্ঠার স্তর পর্যন্ত নিয়ে যাবে। Spooky. Next step is, so I took you up to Nishtha. তো So আমি now আপনাদের the next বলতে step বলতে এই is- পর্যন্ত নিষ্ঠার স্তর পর্যন্ত বললাম। তো এর পরের স্তরটি হলো রুচি। রুচি। That means you have a taste, giving a taste in the Bhakti Yoga process. That means you are having a taste, you're getting a taste in the Bhakti Yoga অর্থাৎ তখন process. আপনি এই ভক্তিযোগ পন্থার প্রতি একটি স্বাদ, একটি রুচি লাভ করেছেন। Go to attachment. From Ruchi, you go to রুচির থেকে attachment. আপনি আসক্তির স্তরে যাবেন। You don't attach that spiritual bliss. You get attached তখন to আপনি that spiritual bliss. পারমার্থিক যে আনন্দ, এর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়বেন। So then one after being attached, go the next stage, Ruchi. So তো যখন from that stage, সেই you go on আসক্ত to the কেউ next আসক্ত stage, হয়, তো সেই আসক্তির which স্তর থেকে from তারপরে attachment you সে go on to the next ভাব stage, বা which is রতির called স্তরে গিয়ে bhava or পৌঁছায়। rati. That's preliminary prema. That তো is সেই ভাব বা রতির preliminary স্তরকে বলা যেতে পারে prema. প্রাথমিক প্রেম। And that stage of bhava, you may, the hairs may stand on end, the eyes may cry. In that stage of সেই ভাব bhava, স্তরে কখনো your দেহে your রোমাঞ্চ hairs may হয়, stand on end, you may চোখ cry, থেকে অশ্রু নির্গত And হয়, that's like a madman. and you may act like a এবং madman. আপনি হয়তো একজন উন্মাদ ব্যক্তির মতো আচরণ করতে পারেন। Hari Bol. হরি বল, Oh, yeah. গৌরাঙ্গ। So, Lord Chaitanya, he was Krishna himself, come in a mood as a devotee. So Lord তো ভগবান শ্রী Chaitanya, চৈতন্য মহাপ্রভু he was তিনি Krishna স্বয়ং কৃষ্ণ, himself, যে who তিনি came in a mood of, ভক্তের came in ভাব the নিয়ে mood of a devotee. অবতীর্ণ He হয়েছেন। combined with Radharani, took her love for Krishna. He combined তিনি with শ্রীমতী Srimati রাধারানীর সঙ্গে Radharani মিলিত হয়েছেন and took her এবং love for Krishna. তার কৃষ্ণ প্রেম He wanted তিনি to গ্রহণ করেছেন, তিনি নিয়ে experience নিয়েছেন সেটি। what his devotees were experiencing. He wanted to কেননা experience তিনি what his devotees এটি were অভিজ্ঞতা করতে experiencing. চেয়েছেন, এই অভিজ্ঞতাটি পেতে চেয়েছেন যে ভক্তরা কি অনুভব করে। And Dwarka, and Rukmini Devi, she told Krishna something. When Lord Krishna was in Dwaraka, যখন ভগবান when শ্রীকৃষ্ণ Rukmini দ্বারকায় Devi, ছিলেন, she তখন told Krishna রুক্মিণী দেবী কৃষ্ণকে something. বলেছিলেন, You know everything. You don't Ap- know everything. You know You everything. know, আপনি you সবকিছু know জানেন। everything. You know what Brahma is doing, You know what Brahma আপনি is জানেন doing. ব্রহ্মা এখন কি করছেন, and what Shiva is doing, You এখন know what Lord Shiva শিবজি is কি doing করছেন Kailash. in কৈলাসে, Kailash. You know what's going on in the Ananda Goti Pravanda. আপনি You know জানেন what is অনন্ত going কোটি on ব্রহ্মাণ্ডে in কি the কি Ananta ঘটছে, Koti Brahmanda. But there's one thing you don't know. কিন্তু But there একটি is জিনিস one রয়েছে যা thing আপনি that জানেন you না। don't know. I know. I আমি know, জানি, Radharani knows. শ্রীমতী Radharani রাধারানী knows. জানেন, You don't know. but you কিন্তু don't আপনি know. তা জানেন না। So he was shocked. So he was shocked. তো কৃষ্ণ তিনি অবাক No হলেন, one ever told him there's something that he didn't know. No one ever told কেউ him কখনো that তাকে there এভাবে is বলেনি যে something that এমন he কিছু didn't রয়েছে know. যা তিনি জানেন না। So he said, what is that? So he said, what তো is তখন that? কৃষ্ণ বললেন, সেটি কি? And they brought him. Rukmini Brahma told him. So after some time, Rukmini finally told him, তো কিছুক্ষণ পরে শেষ পর্যন্ত রুক্মিণী দেবী বললেন সেটি, You don't know যে আপনি জানেন how না much
the devotees love you. You don't আপনার know ভক্তরা how আপনাকে much কতটা your ভালোবাসে তা devotees আপনি জানেন না। love you. You don't know in what way the devotees love you. You don't এবং know আপনি জানেন না যে what কি way উপায়ে your devotees ভক্তরা আপনাকে love you. ভালোবাসেন। I know. I know. আমি জানি, Radharani knows. শ্রীমতী রাধারানী রাধারানী জানেন, But you don't know. কিন্তু আপনি But you তা don't জানেন know. না। So then he said, all right, Gaura will come as a devotee. They said, then all right. তখন কৃষ্ণ বললেন, ঠিক Kalyuga, আছে, I will come কলিযুগে as আমি a devotee. ভক্তরূপে আসব। Oh, Rama! গৌরাঙ্গ। So Lord Chaitanya was here 48 years. So Lord Chaitanya ভগবান was শ্রী here চৈতন্য on this মহাপ্রভু earth for এখানে 48 এই years. ধরাধামে তিনি 48 বছর প্রকট লীলা করেছেন। Sometime Bengal. He said he spent some time in Bengal. তিনি কখনো বাংলায় ছিলেন, Traveled around the circumference of India. He traveled around the southern parts of India. এবং তিনি দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করেছেন। Like South India, The circumference of India, like South India, তিনি West India, West বিভিন্ন India, স্থানে গিয়েছেন ভারতের, যেমন দক্ষিণ ভারত, পশ্চিম ভারত, Vrindavan, বৃন্দাবন so on. and so on. এবং ইত্যাদি আরো বিভিন্ন স্থানে তিনি 18 গিয়েছেন। years he spent in Jagannathpuri. And then 18 years এবং শেষ he spent 18 in বছর Jagannath তিনি Puri. জগন্নাথপুরীতে অতিবাহিত করেছেন। So the later pastimes were established experiencing the love of his devotees for Krishna. তো The later তিনি part তার এই of অন্তিম the লীলাতে He was ভক্তেরা experiencing কি the প্রেম love অনুভব করে, of কৃষ্ণ his প্রেম অনুভব devotees করে, সেটি তিনি for আস্বাদন করেছেন। Krishna. So that love of Krishna is the love. That love of Krishna. সেই কৃষ্ণ প্রেম তিনি বিতরণ করেছেন। Himself doesn't give it out. Krishna কৃষ্ণ himself doesn't give it out. নিজে এটি কখনো প্রদান করেন না, Very rarely. Very rarely. খুবই বিরল। Completely surrenders, he may give it. যদি someone কেউ completely পূর্ণরূপে surrenders, শরণাগত হয় he may তখন give it. তিনি তা দিলেও দিতে পারেন। Lord Chaitanya gave it without, you don't have to ask him, he just gives it. But কিন্তু Lord ভগবান Chaitanya শ্রী gave চৈতন্য it, you don't মহাপ্রভু even have to ask সেটি him. দিয়ে দিয়েছেন, এমনকি কাউকে চাইতেও হয়নি, তিনি সেটি বিনামূল্যে তিনি বিতরণ করেছেন। So, I forget who was, someone went out there, and they said, you're giving what no avatar gave before. Rupa, All Krishna. Rupa Goswami, he made a prayer. রূপ গোস্বামী একটি You প্রার্থনা are giving লিখেছেন যে what মহাপ্রভু no one has ever আপনি given before. Love for Krishna. এমন বস্তু প্রদান করছেন যা কখনো কেউ প্রদান করেনি, কোনো অবতার প্রদান করেনি, সেটি কি? কৃষ্ণ প্রেম। Birthplace of Lord Chaitanya, hold it down. You are here in the তো আপনারা birthplace এখানে of Lord রয়েছেন Chaitanya. ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থানে, এই নবদ্বীপ ধামে। I hope আমি আশা করি you যে like আপনারা it. এই ধামকে পছন্দ করবেন। And so we Prabhupada was saying down the road, went to the birthplace of Lord Chaitanya. Once we are walking down the birth with একবার আমরা once we are walking down মহাপ্রভুর with Srila Prabhupada আবির্ভাব স্থানের near, সামনে দিয়ে যখন হেঁটে the আসছিলাম, birthplace of Lord Chaitanya, তখন প্রভুপাদ বললেন যে এটি ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান। then he said, "This is the birthplace." তিনি বললেন এটি আবির্ভাব স্থান His son is the karma stan. And he এবং said, "It's ইস্কন called the হলো Karmastan." তার কর্মস্থান। Dhamma karma chirayadhyam.
verse. Janma karma chame divyam. তো গীতায় একটি শ্লোক আছে বলা হচ্ছে জন্ম কর্ম চমে দিব্যং। We have the birthplace, and you're in the karmastan. So we তো have the আমাদের আবির্ভাব স্থান বা birthplace and জন্মস্থান here is রয়েছে এবং এখানে এটি হলো karmastan. কর্মস্থান। হরি বল। So you can keep Krishna in your heart and gradually start to realize the ecstasy of Krishna Bala, Krishna Prema. So you can keep Krishna in your heart তো আপনারা and gradually কৃষ্ণকে আপনাদের হৃদয়ে রাখুন experience the ecstasy of Krishna Bhava and Krishna এবং ক্রমে Prema. আপনারা কৃষ্ণ ভাব Krishna Bhava and Krishna Prema. কৃষ্ণ প্রেমের যে দিব্য আনন্দ তা ক্রমে ক্রমে আপনারা অনুভব করুন। Bhava means ecstasy. Bhava means ecstasy. Prema, when you actually realize Krishna. Prema is when you ভাব হলো actually realize সেই Krishna. আনন্দের স্তর, আর প্রেম হলো যখন আপনি কৃষ্ণকে উপলব্ধি করে ফেলেছেন। Ecstasy, very sublime. And your ecstasy is very sublime. আর সেই আনন্দ সর্বোন্নত। All the yogas are there, but they don't take you inside Bhakti Yoga. So all the yogas are there, but they cannot take you where like Bhakti Yoga. অন্যান্য আরো যোগ পন্থা রয়েছে, কিন্তু সেই যোগ পন্থাগুলো কাউকে ভক্তিযোগ যা প্রদান করে তা দিতে পারে না। By অষ্টাঙ্গ Ashtanga যোগের Yoga, মাধ্যমে you can আপনারা have কিছু some যোগ সিদ্ধি লাভ mystic করতে পারেন। powers. You can get whatever you want. তো এই সিদ্ধির মাধ্যমে আপনি যা চান তাই লাভ করতে পারেন। Make something very small, smaller than the smallest. You can make এর মাধ্যমে something আপনি very কোনো কিছুকে small, খুব ছোট বানিয়ে smaller ফেলতে than পারেন, the একদম smallest, ক্ষুদ্রতম থেকেও ক্ষুদ্রতর করে ফেলতে bigger পারেন, than the biggest. বৃহত্তম থেকেও বৃহত্তর করে ফেলতে পারেন। Mystic powers. So like that there are তো এরকম 8 বিভিন্ন 8 mystic প্রকারের powers. যোগ সিদ্ধি রয়েছে। But the devotees get those automatically. কিন্তু But the ভক্তরা devotees, they get আপনা those থেকেই এই সিদ্ধি লাভ করে automatically. ফেলেন, They don't use them. But they don't কিন্তু use তারা them এগুলোকে ব্যবহার করেন না, How many? because they don't কেননা need তাদের them. এগুলোর দরকারই নেই। It's not like that. There's also the Jnana Yogis. They among the Mayavadis. Like that there are the Jnana Yogis. They're generally known as the Mayavadis. তো এছাড়াও জ্ঞান যোগ রয়েছে, তো তারা সাধারণত মায়াবাদী নামে পরিচিত। Absolute truth is impersonal. They think তারা মনে that করে the যে পরম absolute তত্ত্ব truth হলে is নির্বিশেষ। impersonal. Karma Yogis, and they want to reach heavenly planets. We have Karma Yogis who want to reach the heavenly planet. তারপর রয়েছে কর্মযোগীরা যারা স্বর্গলোকে বা যে স্বর্গীয় যে লোকগুলো সেখানে যেতে চায়। So like that there are তো এরকম different বিভিন্ন yogas. বিভিন্ন যোগ পন্থা রয়েছে, Practice Bhakti Yoga. We practice কিন্তু আমরা ভক্তি যোগ yoga. অনুশীলন করি। I went to I'm now Indian citizen. I am now an Indian citizen. এখন আমি ভারতীয় নাগরিক। I am talking to you as Jaypot Swami. I have my PAN card and my passport in that name. তো আমি এখন আপনাদের সাথে জয়পতাকা স্বামী হিসেবে কথা বলছি। আমার পাসপোর্ট, পেন কার্ড এই নামেই রয়েছে। So if you have any questions, you can ask তো them. আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন। In the audience, please give up the microphones. Give whoever has questions. Yeah. Hare Krishna, how to develop firm faith in words of spiritual master?
how to develop firm faith কিভাবে in the words of শ্রী the গুরুদেবের কথার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস আনা যায়? প্রশ্ন। Right. Good question. Very good question. খুব ভালো প্রশ্ন। It says in the Vedas Because it says in the Vedas that if you have firm faith that if you have firm faith বেদে বলা আছে যে যদি আপনার in Lord, in the Supreme Lord পরমেশ্বর the words ভগবান of the Guru, and in এবং the words of the গুরুদেবের Guru, বাক্যের প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠা থাকে, achieve perfection. then you can তাহলে achieve আপনি সিদ্ধি লাভ করতে perfection. পারবেন। That ask different questions. So, When you get the answers, then you have faith, right? so like that. So when you ask different questions and when you get the answers, then you develop faith, right? তো যখন আপনারা বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন এবং সেগুলোর উত্তর পান, তো Different questions and when you get the answers, then you develop faith, right? তখন আপনাদের মধ্যে বিশ্বাসের উদয় হয়, তাই তো? Because all the Guru said just saying what he heard from his Guru or the Shastra. The Guru should be just saying what he heard from his Guru or the Shastra. গুরুদেব কেবল সেই কথাই বলবেন, তার সেই কথাই বলা উচিত যা তিনি তার গুরুদেব এবং শাস্ত্রের থেকে শ্রবণ করেছেন। Maybe it's like this. If he says, well, I think, maybe, যদি তিনি বলেন ও আমার মনে হয় সম্ভবত, এরকম ধরনের কথা যদি তিনি বলেন, You're absolutely right. But he said maybe then you cannot put your absolute faith. তাহলে আপনি আপনার বিশ্বাস সেখানে প্রদান করতে পারবেন না, কেননা তিনি নিজেই বলছেন সম্ভবত হতে পারে। I went to the MI, what's it called? MII? MI. I went to the MI, And Mayapur Institute. আমি মায়াপুর ইনস্টিটিউটে গিয়েছিলাম, so they এমআইতে, asked me various questions. And they asked me এবং various তারা আমাকে questions. বিভিন্ন প্রশ্ন But জিজ্ঞাসা they were করেছে they all liked the answers. And they all liked the answers. এবং তারা আমার উত্তরগুলো পছন্দ করেছে। Now, I preached to the preachers. I preached to the তো preachers. আমি সমস্ত প্রচারকদের কাছে প্রচার করেছি। They shout, he teaches to all of you. And preachers like Radhesham, he preaches to all of you. রাধেশ্যামের মতো প্রচারকেরা আপনাদের কাছে প্রচার Easier. করছে। To your right. He was only in Pune, but they put him as part of our He was only in Pune, but they also put him in the Hyderabad Temple Management Committee. that's in my zone. That is in my zone. তো রাধেশ্যাম তিনি পুনে মন্দিরের দায়িত্বে ছিলেন, কিন্তু এখন তাকে আবার হায়দ্রাবাদেও দেওয়া হয়েছে, তো সেটি হলো আমার অঞ্চল, আমার জীবিত অঞ্চল। Right now, I don't travel as much. Right now, I don't এখন travel আমি as much, এত বেশি ভ্রমণ করি না, That's my zone. but that's my zone. কিন্তু সেই হায়দ্রাবাদ সেটি আমার অঞ্চল। Next question. Next question. Hare Krishna, we পরবর্তী request প্রশ্ন। the seniors to give chance to the first years to ask the questions. Hare Krishna, Prabhuji. Maharaj, how can we serve selfless? Maharaj, how can we serve selflessly forever? How can we serve selflessly forever? প্রশ্ন, কিভাবে আমরা নিঃস্বার্থভাবে আজীবন সেবা করতে পারি? As you develop faith As you develop যদি faith আপনার Krishna, in Krishna, কৃষ্ণের প্রতি serving, বিশ্বাস বাড়তে থাকে এবং আপনি কৃষ্ণকে সেবা করতে চান,
eternal, you're eternal. He is eternal, you're eternal. কৃষ্ণ নিত্য এবং আপনিও নিত্য, So you can serve him wherever, তো Forever. forever. তো তাহলে আপনি কৃষ্ণের সেবা করতে পারবেন আজীবন ধরে, Radharani. নিত্যকাল। Radharani. শ্রীমতী রাধারানী, You can pray to her to give you some Krishna seva. So you can pray to her to give you some Krishna seva. আপনি শ্রীমতী রাধারানীর কাছে প্রার্থনা করতে পারেন যেন তিনি আপনাকে কৃষ্ণ সেবা প্রদান করেন। She কিছু made the Navadvip Dham. তিনি এই নবদ্বীপ ধাম তিনি তৈরি করেছেন। All for us, the Radharani, a very great festival. So for us, তো আমাদের জন্য Mayapur, এই মায়াপুরের Radhashtami রাধাষ্টমী is a very big festival. খুব বড় একটি উৎসব। So this Navadvip Dham has nine petals. So this Navadvip Dham has 9 petals. তো এই নবদ্বীপ ধামে And 9টি দ্বীপ রয়েছে, পদ্মের 9টি পাপড়ির মতো। Like the lotus, you have a central petal. যেমন পদ্মে একটি কেন্দ্রীয় কেন্দ্র থাকে এবং তার আশেপাশে 8টি পাপড়ি থাকে। that's all. This also indicates 9 processes of devotion, bhakti yoga. This also indicates তো এই 9 দ্বীপগুলো, processes of devotional service in Bhakti Yoga. এগুলো ভক্তিযোগের যে নববিধা ভক্তি অঙ্গ সেগুলির প্রতিনিধিত্ব করে। One day was playing on a flute. I just came here to see who was playing on the flute. So Radharani একদিন শ্রীমতী was one day রাধারানী playing on the flute. কৃষ্ণের So Krishna বংশী came তিনি here to বাদন see করছিলেন, who's তিনি playing on the বাজাচ্ছিলেন। flute. তো কৃষ্ণ ছুটে এলেন দেখার জন্য কে এত সুন্দর করে বাঁশি To বাজাচ্ছে। make this beautiful down for me. তো Then he কৃষ্ণ said, "You এসে made this beautiful বললেন যে dham ও for me." এই চমৎকার ধামটি তুমি আমার জন্য তৈরি করেছো। Now this will be not different from Vrindavan. So this তো will এই be ধাম not বৃন্দাবন different ধাম থেকে from অভিন্ন হবে। Vrindavan. And every activity around here will get 1,000 times credit. এবং And every activity প্রতিটি কার্যক্রম performed যা এখানে here, করা হবে you তা will get 1000 1,000 গুণ times অধিক the ফলপ্রদ result. হবে। But Vrindavan, if you do anything simple or think something simple, you also get 1,000 times that. কিন্তু But বৃন্দাবনে in যদি Vrindavan, আপনি if you do কোনো something পাপ করেন sinful, then সেটিরও 1000 you will গুণ get ফল পেতে হয়। 1,000 times back. But Mayapur is not totally the same. But Mayapur is not entirely the same. তো মায়াপুর Exactly পুরোপুরি the এক same. নয়, এরকমই You নয়। don't get multiple. You don't get multiple. সেখানে পাপের জন্য এরকম গুণে ফল পেতে হয় না, এত অধিক গুণ। One sadhu Vrindavan, Jagannath Das Babaji, he came to Mayapur. One sadhu from Vrindavan, Jagannath Das Babaji, বৃন্দাবন he came to থেকে একজন Mayapur. সাধু জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজ তিনি মায়াপুরে চলে এসেছিলেন। Vrindavan was too hot. He said Vrindavan is too hot. তিনি বলছিলেন যে বৃন্দাবন অত্যন্ত All the time. উত্তপ্ত এবং And if you do anything wrong, এবং সেখানে then you যদি get the effect 1,000 times. সেখানে যদি কোনো পাপ করা হয় তার 1000 গুণ ফল পেতে হয়। Stayed in Mayapur and he got his Siddha Swarup here. So he stayed in তো তিনি Mayapur এখানে এই মায়াপুর and he অবস্থান got করলেন this Siddha Swarup here. এবং তিনি এখানে তার সিদ্ধ স্বরূপ লাভ করেছিলেন। Next question. Hare Krishna. Maharaj, how you see these difficulties faced which are Hare Krishna. Maharaj, how you see that difficulties which are came path of Maharaj, which are came in the path of spirituality, like any of the
bodily disease, and at that time we are not able to develop that motivation to perform it. So how you see these kind of difficulties which are came while performing the devotional service? And প্রশ্ন, তো ভগবত অনুশীলনের পথে যে বাধাগুলো আসে সেগুলোকে আপনি কিভাবে দেখেন? যেমন বিভিন্ন শারীরিক প্রতিকূলতা হতে পারে, রোগ, তারপর বিভিন্ন, also how to get rid out of it. তো তখন আমরা সেবা করার জন্য বা ভক্তি করার জন্য এরকম অনুপ্রেরণা পাই না। তো কিভাবে সেগুলোকে আপনি দেখেন এবং সেখান থেকে কিভাবে বের হওয়া যায়? So he's saying that when we encounter difficulties in Krishna consciousness, especially when you get bodily sickness, then it's very difficult to continue the same practice of Krishna consciousness. How to get rid of this difficulty? I mean, I joined at 19. As I explained, I joined when I was 19. তো যেমনটা আমি বললাম যে আমার যখন 19 বছর বয়স তখন আমি যোগদান করেছিলাম। I'm now 76. এখন আমার 76 বছর বয়স। I have various physical problems. I have various physical problems. তো আমার বিভিন্ন প্রকারের শারীরিক প্রতিকূলতা রয়েছে। Serving Krishna is so blissful. But serving Krishna is so blissful. কিন্তু কৃষ্ণ সেবা করা এতটাই আনন্দময় I don't want to stop. যে আমি থামতে চাই না। Maybe I can't dance to the things I did before. Maybe I can't dance and do other things which হয়তো আমি I did before. হয়তো আমি নৃত্য করা বা অন্যান্য জিনিস যেগুলো আমি আগে করতাম হয়তো সেগুলো এখন আমি করতে পারি না। I'm using the time to study about books. But I'm using my কিন্তু আমি time আমার সময়কে to study শ্রীল Srila প্রভুপাদের গ্রন্থ Prabhupada's অধ্যয়নে ব্যবহার to করি preach, and to preach. এবং প্রচার করতে and ব্যবহার so করি। I have my Bhakti Vedanta degree. So I have my Bhakti তো Vedanta আমি আমার degree. ভক্তি বেদান্ত ডিগ্রি লাভ করেছি। I'm going for my Bhakti. Now I'm going for Bhakti. Now I'm going for my Bhakti Sarvabhauma degree. এখন আমি আমার ভক্তি সার্বভৌম ডিগ্রি জন্য অধ্যয়ন All of করছি। you have a degree. How many of you have a degree, Bhakti Shastri? তো আপনাদের কাদের কাদের ডিগ্রি রয়েছে ভক্তি শাস্ত্রী? They're all new. Some of them. Always something you can do. So there is always তো something. সব that you সময় কিছু না কিছু রয়েছে যা আপনি করতে পারেন। can- One more question. Hare Hare Krishna. Krishna Maharaj. Okay, how can we always in the mood of gratitude to Srila Prabhupada and how can we feel always as instrumental in mission of Prabhupada and Guru? প্রশ্ন, তো মহারাজ How can we always in the mood কিভাবে of আমরা gratitude সব to সময় Prabhupada and শ্রীল Guru? প্রভুপাদ How এবং can শ্রীল we গুরুদেবের feel প্রতি as কৃতজ্ঞ অনুভব instrument করতে while পারি serving এবং the কিভাবে mission of তাদের Prabhupada সেবার and একজন Guru? উপকরণ, একজন নিমিত্ত হিসেবে নিজেকে নিযুক্ত করতে পারি? Grateful to Srila Prabhupada and the Guru, and how can we always be as an instrument in the hands of Guru and Srila Prabhupada? How can we always feel grateful, and how can we always feel as an instrument in the hands of Guru and Krishna? Well, it's like this Bhakti Yoga. Prabhupada have preached it all over the world. Just like this Bhakti Yoga, যেমন এই Srila ভক্তি যোগ Prabhupada শ্রীল had প্রভুপাদ preached all over সারা the world. পৃথিবী জুড়ে প্রচার করেছেন। He went on 11 or 14 times around the world. He went 11 or 14 times around the world. তিনি 11 কি 14 বার সারা বিশ্ব তিনি পরিভ্রমণ করেছেন। He established 108 temples He established তিনি 108টি মন্দির 108 প্রতিষ্ঠা করেছেন। temples. and he gave us
essence, he gave us the books, He gave us the essence. He gave us the books. তিনি আমাদের ভক্তির নির্যাস প্রদান করেছেন, এই গ্রন্থগুলো তিনি প্রদান the করেছেন। books were translated to Indian languages. These books এবং were এই translated গ্রন্থগুলোকে into different Indian languages. ভারতীয় বিভিন্ন বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে Also translated foreign language. And এবং also এছাড়াও বিদেশি translated ভাষাতেও into এগুলোকে অনুবাদ foreign করা হয়েছে। languages And by the PDD. by the BBT. বিবিটি করেছে তা। So, how can we not feel grateful for Prabhupada? তো So how can we কিভাবে not আমরা আসলে প্রভুপাদের প্রতি কৃতজ্ঞ অনুভব করব না? I mean, কিভাবে আমরা কৃতজ্ঞ he অনুভব went না করে around থাকতে the পারি? world, spread this message. he went around the world to spread this message? তিনি সারা বিশ্বে গিয়েছেন এই বার্তাটি প্রদান করার 7 জন্য। years old. He was 70 তিনি years ছিলেন old when he went. 70 বছর বয়সে যখন তিনি গিয়েছিলেন। Stayed with us. He stayed with us তিনি আমাদের সঙ্গে থাকতেন, till he was 82. আমাদের সঙ্গে ছিলেন 82 বছর বয়স পর্যন্ত। 76. I'm 76. আমি এখন 76 বছর বয়সী। Only difficult. So many difficulties. এখনই কত কত প্রতিকূলতা রয়েছে আমার। Prabhupada at the 70, he thought I had to carry out the order of my guru, Lord Chaitanya. Srila Prabhupada at 70 Srila Prabhupada thought 70 বছর that I বয়সে should যখন carry ছিলেন। out the order of my guru, carry out the order of Lord Chaitanya. তিনি Young তার গুরুদেব শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাদের আজ্ঞা পালনের জন্য I go to hell, and whatever. go to hell or heaven or whatever. So Hell, I go to hell, and whatever. go to hell or heaven or তিনি ভাবলেন whatever. আমি স্বর্গে যাই নরকে যাই যাই হোক না কেন So he was তাতে কিছু যায় আসে না। committed to doing this seva. তো তিনি এই সেবা করার জন্য অত্যন্ত দৃঢ় সংকল্প ছিলেন। The fruits. You are all fruits. আপনারা সকলেই Reading books. You're reading his books. তার সেই সেবার তার সেই দৃঢ় সংকল্পের ফসল আপনারা সকলে। Hearing his lectures. You're reading his. You are getting his reading books. আপনারা তার গ্রন্থ অধ্যয়ন করছেন, Hearing his lectures. তার hearing his প্রবচন lectures. শ্রবণ করছেন etc. ইত্যাদি। Why can't be grateful? So why you won't be grateful? তাহলে কেন আপনারা কৃতজ্ঞ অনুভব করবেন না শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি? You're not. Nobody paid him. No, people go to the West. Nobody paid him. Nobody paid him. People go to the West. কেউ তাকে কোনো আর্থিক সহায়তা করেনি, কেউ তাকে কোনো অর্থ প্রদান করেনি। To make money. He went to the West to give Krishna consciousness. He went to the West to give Krishna consciousness. তিনি পাশ্চাত্যে গিয়েছেন কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রদান করার জন্য। তাকে কেউ কোনো সম্মানই দেয়নি, কেউ কোনো কিছু Hare প্রদান Krishna, করেনি। Guru Maharaj, as you said about anarthas and anartha nivriti, most of the youth devotees are suffering with lust, social media, and get addicted. How can they come out of that even though they are devotees and practicing? মহারাজ, আপনি বললেন অনর্থ নিবৃত্তি স্তরের কথা। তো বেশিরভাগ যুবক ভক্তেরা তারা কাম এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এগুলোর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। তো যদিও তারা ভক্তি অনুশীলন করছে কিন্তু তারা এগুলোর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ছে। তো কিভাবে এগুলো থেকে বের হওয়া সম্ভব? Time is 12:45. 12:45. So, I mean, when we're young,
lot of তো desire. যখন আমরা যুবক বয়সে থাকি তখন আমাদের অনেক বাসনা থাকে। You think that we are the body. We think we are the body. আমরা মনে করি যে আমরা আমাদের এই দেহ, If we can satisfy our bodily desires, that's the goal of life. If we can satisfy our bodily যদি আমরা আমাদের desires, দেহের that is চাহিদা the goal মেটাতে of পারি, life. সেটাকে আমরা মনে করি আমাদের জীবনের লক্ষ্য। This material body senses have they give us not only pleasure, they also give us pain. But this material কিন্তু body এই জড় senses, দেহটি আমাদেরকে they সুখ give দেয় us কেবল not তাই only নয়, pleasure, এটি আমাদেরকে they also give us দুঃখও প্রদান pain. করে অত্যন্ত। When you're young, maybe there's not that much pain. When you are যখন young, maybe আপনি there যুবক is বয়সে not থাকেন that তখন হয়তো much ততটা pain. দুঃখ আপনি বুঝতে পারেন না। You get older, যখন আপনার As you বয়স get হতে থাকে older, lot more pain. there is a lot more তখন pain. অনেক পরিমাণে সেটি দুঃখ দিতে থাকে এই দেহটি। The pains that are mentioned in the Vedas are adhyatmic, adhibhautic, and adhidaivic. The pains that are mentioned in scripture তো শাস্ত্রে এই দুঃখগুলোকে আধ্যাত্মিক, তিন প্রকার বলা হয়েছে: আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক ক্লেশ। Adhyatmic means pain that comes from your own body. আধ্যাত্মিক মানে হলো pain নিজের comes দেহ from থেকেই your যে own ক্লেশ body. আসে। Like, someone has some physical pain, So someone has some physical pain, তো কারো হয়তো শারীরিক কোনো ব্যথা থাকতে পারে, that's adhyatmic. সেটি আধ্যাত্মিক ক্লেশ। Adhibhautic, আধিভৌতিক ক্লেশ হলো pain caused by other living entities. is pain caused by other living entities. অন্য জীবেরা যে কষ্ট প্রদান For করে, instance, mosquitoes, For instance, mosquitoes, যেমন মশা, dogs, hogs. পোকা, ছাড় পোকা, What is second one? dogs. Dogs. কুকুর। I can tell you experience I had. I can tell you an experience I had. আমি আপনাদেরকে আমার একটু অভিজ্ঞতা বলতে পারি। Hogs. Hogs. H-O-G-S, hogs. শুকর, শুকর সম্বন্ধে I went under a bridge I was under a bridge আমি একটি ব্রিজের নিচে ছিলাম, past Mexico. and I had to pass nature's call. সেখানে আমি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে আমার বাহ্যক্রিয়া সম্পন্ন করতে All গিয়েছিলাম। of a sudden, হঠাৎ Heard a hawk I heard a hog, H-O-G, আমি দেখলাম সেখানে একটি শুকর snorting snorting. and নাক শুকতে it শুকতে pushed সেখানে me এসেছে। over, Pushed me over, ate my tail. ate my night soil. Ate my night soil. Scared the hell out of me. It scared me. He scared me. তো তারপর আমি আমি যে সেখানে মলত্যাগ করলাম, তো সেটিকে ওখানে খেলো এবং সে আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। That is adhibhautic. তো এইটিকে বলা হচ্ছে আদি ভৌতিক ক্লেশ। It's like now we have climate change. Adi Daivik, just like now we have climate change, আদি দৈবিক, যেমন এখন আমাদের maybe very hot, জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে, ঋতু আবহাওয়ার পরিবর্তন হচ্ছে, তো কখনো হয়তো গরম, flooded, কখনো বন্যা হয়, drought. কখনো খরা হয়। So all these things that are beyond our control. So all these things that are beyond our control, তো এই সমস্ত জিনিসগুলো আমাদের নিয়ন্ত্রণের they are অতীত। Adi Daivik. তো এগুলো হলো আদি দৈবিক ক্লেশ। So we hope while you're here, you can advance a lot back together.
So we তা hope আমি that while আশা you're করি যে here, আপনারা যখন you এখানে can আছেন advance a lot আপনারা in Bhakti Yoga. আপনাদের ভক্তি যোগে অনেক এগিয়ে যেতে পারেন। South Indians tell me that they don't like the Bengali food. The South Indians, দক্ষিণ they tell ভারতীয়রা me তারা আমাকে that বলে they যে don't তারা like the Bengali বাঙালি food. খাবার পছন্দ করে না, They like the South Indian They তারা like South Indian food. দক্ষিণ ভারতীয় more chili, খাবার পছন্দ More করে, chili, বেশি লঙ্কা দেওয়া, Tamarind. More tamarind, more chili, more tamarind. বেশি টক তেঁতুল দেওয়া, more sour. They like more sour. তারা বেশি টক জাতীয় প্রসাদ পছন্দ করে। I'm used to everything But I am used to everything কিন্তু আমি সবকিছুতেই অভ্যস্ত, because I traveled all over India. because I travel all কেননা over আমি India. সারা ভারত ব্যাপী ভ্রমণ করেছিলাম। Ayurvedic doctor, Gujarat. So some Ayurvedic doctor from Gujarat, তো গুজরাটের একজন আয়ুর্বেদিক ডাক্তার I have every dosa. I asked him, can I have idli dosa? You're not dosa. I asked him, can I have every dosa? তো আমি তাকে I জিজ্ঞাসা asked him, করেছিলাম can I have idli যে আমি কি dosa? ইডলি দোসা এগুলো খেতে পারি। You're not South Indian. Why do you want? You are not South তো Indian. ডাক্তার আমাকে Why do বলল you আপনি তো want? দক্ষিণ ভারতীয় না, আপনি কেন এগুলো খেতে চেয়েছেন। I'm the guru of South Indian. I'm the guru of South Indian. আমি বললাম আমি দক্ষিণ ভারতীয়দের গুরু। Thank you all. So thank you all Young and my everyone. for coming to সকলকে Mayapur. অসংখ্য ধন্যবাদ মায়াপুরে আসার জন্য। Pray the Lord